came out of nowhere, but I'm not surprised, 'cause it honestly feels like I've known you for all of my life. Even missing the pauses between all the laughs. Should've known it was coming, known that. Good evening, guys. I want to make fish. Today I'm making dinner with you. So in here I have some onion, and in this pot too. In this big one I'll be using this to prepare fish, and the small one I'm preparing managu in it. Managu mboga kienyeji. I begin by lighting them up. Nakisha gasi yetu. And that one too. Then fish nakarangia hapo, managu hapo. This one I'll be adding blended tomato. We have already blended our tomato. Here it is. And then, yeah, only that. I don't add a lot of spices in my fish. Neka mafuta tu kiasi. And then hapa pia, like that. Not too much, not too little. Just an enough quantity. Yeah, like that. And then let me show you. Blended tomato, like that. For this next one, I'm putting our managu, this one. And then I'm going to be adding salt in both of them. Just a small amount of salt, like that is enough, because I'll be adding some water ichemke vizuri. And then after imeiva, and there too I'm adding salt there. Like that. Let me taste the salt actually. It's okay. My hands are clean like that. And this is another tilapia. And this is another tilapia. So they look. I bought one tilapia at 130. So once this water is boiled, once it has boiled properly, hivi inaendelea kuchemka, nitaweka fish, then managu yetu iko hapa inaiva. Acha niweke tumaji kidogo ndio iive vizuri kabisa. I guess sio maji ikiisha itakuwa sawa.
So on the other hand, this one is ready, as you can see. Ooh. Let's add our fish here now. So that one goes in first, and then another one, and then these tiny ones, the steak. This is actually nail patch. I think I will add some water for soup, and then I will let it to cook. So guys, meanwhile when the food is cooking, I'll be cleaning some utensils. Catch you then. So guys, our fish is ready. As you can see, it is ready. Now I want to put maji ya ugali. Sasa tupike ugali. So hii nitaiweka tu hapo kando, and then nitaweka maji ya ugali hapo hivyo, and let's wait for it to boil. Meanwhile, nimemaliza kuosha vyombo, ndio hizo. Let's wait for maji ya ugali ndio tupike ugali. Hii ni maji ya strong, nataka kuikunywa, so acha zichemke. Finally, the moment is here. Nachemsha fish. Mboga yetu ni hii, imeanza kushika chini. Acha nizime gas. Mnaona, mkitaka gadhufu mtu anekanga ana blend nyanya. If you blend your tomato, your fish will turn out yummy. So let me serve. Acha niseti kamera yangu hapa hivi. Guys, you never said the fish. Leta ni fish. Leta your plate. So guys, niko na hizi plates za fish, nataka kuplate hapa. Let me plate one so that you can see for you guys. Wait. Sijui nitaweka aje isivunjike hapa. One for the camera. Oh, time ya kupika niko peke yangu. Time ya kusavu tuko wengi. Ama ni aje wasi. Si ndivyo? So, here is tilapia. Look at that. Look at that. It fits perfectly on this plate. Yo, naika kadufu. Like that. Look at that. Look at the presentation. Yo. I really love this. Mami yangu. Zii, vya tuwezi maliza hii nani? Meja. No. Yake yangu. So, that. Later. Sije wewe hadi unakula steak. Huwezi kula hii. Tena wewe huwezi kula kichwa ya fish. Si ndio? Mami mlepika kichwa fish peke yake. Zii, si ni tilapia mzima. Eat more butter fish. Then we have that. Eat more butter fish. Nikuongezee supu ama iko sawa? Sawa. Iko sawa hivyo? Like that. Make sure you finish your food. Utaniambia utaki mboga. So, and we have CJ. CJ, wewe unakula steak. This is steak. Mami, mimi nataka nene inakaa kama fish. That is silly fish. Mimi nataka nene inakaa fish. Sawa basi. Acha basi mimi niweke hii, mimi nitakula. Then when nikuweke inakaa kama fish, si ndio? Hii steak. Okay, I've got you. Niweke hii hapo kwa meza. Tutaweke. Hii ni steak. Hiyo ni steak ya nail patch.
And then sijui amesema anataka yenye inakaa kama fish. Sasa ndio hii. Mimi nasema shani kama fish. Oh, kumbe ni sahani inaleta shida hapa. Hadi ni Na kwa nini unaniwekea hiyo? oh, nimekuget. Tali hiyo supu yako iko sawa? Then like that. Peleka hii. Sawa basi. Okay guys, so we have served. Itaki ku hold on. And then nitaweka mboga kwa bowl ndio in case anyone wants. Boss. And then managu yangu ndio hii. Like that. You see? Then take a nice spoon. So mwenye anataka na just like that. Anajiwekea